Hi folks, so today we have a quick comparison between the outgoing or recent Audi S3 sedan and the new facelifted 2017 model year that I'm currently sitting in. And as you know, I'm driving this car as my private car and as my daily driver, so it is like an S3 sedan, 300 horsepower, 6-speed dual clutch transmission and pretty much everything that you have. And this one is also a sedan. It is the newly revamped 310 horsepower engine, which also has 400 Newton meters now instead of the 380. And on the other hand, the major difference between those two cars is that this one has a 7-speed S-tronic transmission and dual clutch transmission, whereas mine only has the 6-speed. And as you know, it's not only about adding one gear, but also from a technical perspective, those two transmissions, the 7-speed S-tronic that's also in the Audi RS3 and this one, or the 6-speed S-tronic are a bit different. So what are the differences? You can immediately feel that, of course, the whole noise level inside the car as well as the rev level is a lot lower due to the 7th gear that you have. So something that is probably a negative point of the predecessor of my car, they've really solved it, because you can now, it's like 120 kilometers whatever, or 130 kilometers on the Autobahn, and you can cruise below 2000 RPMs, which is really, really relaxing, and of course also brings the fuel consumption down and makes this an even better Gran Turismo car that you can drive long distances in. The second thing is that they have slightly tuned the exhaust system, I would call it. Similar to what the TTS is doing, this is now also having some of the pops and bangs and those burbles that are coming if you downshift and if you have the transmission in S mode. And it's really, really nice, because we've already previously heard it on the Leon Cupra 290 and as I said on the TTS, that those pops and cracks on the downshift are really bringing some more character to the car that I'm maybe even missing in my current S3 out of the 2015 model here, which is not doing that. So as usual, we of course will have all the drive and sound footage and also an acceleration run, which I will be uploading. So don't think that it will be only talking of this car, but I will also share video material that we have captured, and so you can make your own picture and own impression of the car, and hopefully we get across all the cool things that this car is having now. Besides that, of course, what you can see and look at currently is the new virtual cockpit that they have now also put into the A3 lineup, or the A3 facelift of the 2016 or 17 model year, which is going on sale more or less now. And that of course brings a whole new technology perspective also into this range, plus the matrix LEDs. There's also the new software that is running on the MMI. So a lot of cool things to really make this car interesting again, and even for people that already own an S3 of the recent model like I do, I think it's worth test driving this one and checking out if that's maybe your next leasing car, or to go for it, because especially the 7-speed S-tronic brings an interesting factor to the overall character of the car. So Leute, das Ganze jetzt auch nochmal auf Deutsch. Ein interessanter Vergleich, den wir eigentlich heute haben, ist, denn das Auto, was ich jeden Tag fahre, nämlich eine Audi S3 Limousine vom Typ 8V, den haben wir jetzt hier als Facelift-Modell und können den quasi exklusiv mal antesten. Und es gibt ein paar interessante Neuigkeiten, die tatsächlich, ich sag mal, den Charakter des Autos so weit ändern, dass man sagen kann, vielleicht selbst für die Besitzer, die aktuellen S3 haben, sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Zunächst mal die Leistungssteigerung, würde ich sagen, von den 300 auf die 310 PS ist wahrscheinlich nur eine leichte, sage ich mal, Änderung der Software. Das Auto fühlt sich ein bisschen bissiger an, vielleicht in manchen Regionen, aber sonst ist vom Motor, denke ich mal, her, ist es sehr, sehr ähnlich geblieben. Was viel, viel interessanter ist, dass wir jetzt hier in diesem Fahrzeug nicht die 6-Gang S-Tronic verbaut haben, sondern ein speziell hierfür abgestimmtes 7-Gang S-Tronic Getriebe. Und das ist natürlich nochmal wirklich ein interessanter Punkt, weil ich habe ja auch häufig gesagt, dass mir das 6-Gang DSG insbesondere aufgrund des hohen Drehzahlniveaus auf der Autobahn dann nicht ganz so gut gefällt, auch wenn natürlich dadurch die Leistungsentfaltung, die Charakteristik wirklich einmalig ist, weil er natürlich in jeder Drehzahl zieht. Hier zieht er nicht weniger, aber wir können den Kraftstoffverbrauch sicherlich senken um einiges. Also wenn man da dann mal 200-300 Kilometer auf der Autobahn fährt, denke ich mal schon, dass man dann einen halben Liter weniger mit verbraucht, weil der dreht einfach bei 130 oder sowas ähnliches immer noch um die 2000 Touren, wohingegen ich bei 130, 140 schon wirklich in die Richtung 3000 Umdrehungen gehe. Und das ist dann von der Lautstärke her und aber auch von der
vom Verbrauch natürlich nicht so wirklich optimal. Sonst gibt es natürlich eine jede Menge Kleinigkeiten, die sich hier noch geändert haben, beziehungsweise technologisches Upgrade ist sicherlich das Entscheidendste, dass wir das Virtual Cockpit jetzt auch drin haben. Es gibt Matrix-LED-Scheinwerfer. Also das sind, denke ich mal, schon Dinge, warum man sagen sollte, selbst wenn ich jetzt einen aktuellen S3 besitze, vielleicht schaue ich mir dieses Auto doch nochmal an und gucke, ob das nicht ein Upgrade ist. Trotzdem es ähnliche Eckdaten hat, das Fahrzeug nochmal einen anderen Charakter bekommt und entsprechend nochmal wirklich inkrementell, aber dennoch in den richtigen Stellen verfeinert wurde. Und natürlich auch dadurch, dass nochmal ein paar neue Farben dazugekommen sind, ein paar neue Felgendesigns, macht es das natürlich schon nochmal interessant, einfach nochmal auf dieses Auto zu upgraden. Soweit erstmal hier erster Einblick von diesem Fahrzeug und wir werden euch natürlich wie immer auch mit allen Drive & Sound und Pure Sound und Beschleunigungsvideomaterial versorgen, damit ihr euch auch nochmal ein eigenes Bild machen müsst und nicht immer nur beim Gerede zuhören müsst. Bis dann erstmal. Ciao.